Коллеги, вот вторая часть нашей мастерской проектов, она посвящена теме как раз технологии партнерства. Это одна из важных тем, которую мы изучаем и смотрим на новые модели профессиональной кооперации в последнее время в рамках наших проектов. И это то, что мы, собственно, изучали в проекте «Новый музей населения». И тезис о том, что современная ситуация и устойчивые крупные проекты в сфере культуры возможны при развитой системе партнерства, при включении разных партнеров из разных сфер. И вот как выстраиваются эти связи, какие есть проекты. Я представляю Юлию Рыбакову и Данилу Никонову. Собственно, проект «Царский путь», который представит вот Юля как автор, я так понимаю, и вообще идея того, как наследие может инициировать, какие типы партнерства могут быть инициированы вокруг наследия. Спасибо, Инна. Можете проходить, когда я вас позову. Олег, можно мне презентацию включить? Ну, коллеги, организаторы попросили меня рассказать о, собственно, вот этому проекту, в нашем опыте реализации такой любопытной проектной инициативе на юге Санкт-Петербурга, которая связана на самом деле с туризмом, с экономиком туризма и созданием туристического продукта. Вот предыдущая сессия продемонстрировала нам возможности вообще роста из таких локальных идей, как они проекты развиваются, да, когда оператором выступает одна какая-нибудь единица. Но есть зона вот этого культурного туризма, собственно, вот это кластерное взаимодействие. И туризм в основном масштабный, такой межрегиональный, он требует некоторого другого технологического партнерского обеспечения, на мой взгляд. Вообще территориальный маркетинг требует колоссальных ресурсов. Колоссальных. Я могу сказать, что в среднем это миллионы долларов, страны тратят миллиарды, регионы, там, я не знаю, размер среднего годового обеспечения программы по развитию туризма достигает сейчас от 100 до 200 миллионов рублей в год. Надо понимать, что борьба и конкуренция вообще идет жесточайшая на рынках туризма. И в рамках одного какого-то субъекта собрать такие бюджеты невозможно. Есть гипотеза, что такие бюджеты собираются за счет других форм кооперации. И вот нам кажется, что два проекта, наш, Данил, и британский, демонстрируют вот эти модели более сложной формы соорганизации. Причем я могу сказать, что в России с точки зрения межрегиональных туристических маршрутов успешно можно считать только туристический маршрут «Золотое кольцо России». Все знают, поднимите руки, кто не знает туристический маршрут «Золотое кольцо России». Все знают. Все знают, да. Но иностранные эксперты вот тоже, по-моему, не поднимают руки. Проект сделан был в советское время усилиями гигантскими всей стране. У него был четкий, понятный, крупнейший национальный оператор компании «Турист». Много лет последних люди обсуждают в профессиональном сообществе, в том же среди музеев. Было много попыток запуска таких более сложно организованных маршрутов. Пока они, я не могу не назвать их особо успешными. Там проект «Золотое кольцо» сейчас находится в состоянии модернизации, потому что тот продукт, который был спроектирован в «Золотом кольце» в советский период, он требует сегодня вообще переделки полной, он не отвечает задачам целевых аудиторий, музейная его часть вообще никак сейчас очень плохо востребована. У него падает интерес иностранных туристов.
Потому что они сказали, нам надоело, что нам показывают одни и те же церкви на всем протяжении маршрута. Мы не различаем ваши вензеля и разницу в архитектуре. То есть хотим другого. Вот, из этой такой ситуации возникла на самом деле идея на юге Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, вы знаете, принимает 5 миллионов туристов в год. И посещают вот этот базовый поток туристический. В основном 4 объекта показа в Санкт-Петербурге. Вы можете даже мне помочь. Какие это объекты? Скажите, коллеги, какие это объекты, с вашей точки зрения? Эрмитаж. Еще что-то. Какой? Нет. Нет. Петергоф. Так. Царское село. Исаакиевский собор. Следующим, 4-м, 5-м идет Петропавловская крепость. Причем там форматы организованного туризма претерпевают разные изменения, там организованные потоки падают, индивидуальные растут, но все меньше и меньше горожан, которые путешествуют с индивидуальными программами, посещают эти музеи, то есть там идут свои процессы. Но при этом в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос, собственно, создания новых, дополнительных объектов, ну и включения других объектов, которых множество в регионе, собственно, вот в этот туристический поток. Волей судьбы я оказалась консультантом нескольких гостиниц, которые построены в городе Петергофе и находятся в прекрасных местах, но очень плохо заполняются при этом. Они отличные, новые. Причем фантастическая ситуация. Смотрите, ДМЗ Петергоф принимает ежегодно 4 миллиона туристов. Кому бы из нас так повезло, да? И этот туристический поток идет из центра Санкт-Петербурга. Собственно, ДМЗ Петергоф находится там 3-4 часа в день и возвращается обратно. Больше ничего территории не оставляет. Значит, вот эти гостиницы вокруг, которые находятся, облизываются, ничего не понимают. Ну как же вот ему задержать его здесь? То есть, Алина, наверное, можно первый слайд. Значит, была идея, родилась идея у нас в рамках этого. Ну, и там вопросы сезонности, то есть там эти гостиницы более-менее заполняются там до 40-50% загрузки летом, но при этом зимой там вообще пустота. Ну, весь пакет проблем, собственно, таких пригородных гостиничных средств размещения. И вот родилась идея. Там существует вообще вся эта территория, существует такая старинная Петерговская дорога. Спроектировано это было Петром I, как парадная такая императорская дорога, которая доказывает всему миру, что Россия тоже является страной. То есть, что мы тоже такая значимое государство, да. Что там? Вообще Петр I там уникальные технологии применил управленчески, на мой взгляд. Он осваивал это очень волшебным способом. Он по миле нарезал всю территорию дороги, раздал своим подданным и сказал, так что построили мне здесь в течение 2 лет лучшие усадьбы, и вы все будете пожизненно содержать эти участки дороги. Вот таким образом была создана территория уникальная, на которой насчитывается более 200 тысяч объектов культурного наследия, официально зарегистрированных. По-моему, насколько я помню, 4 объекта внесены в список наследия ЮНЕСКО. Сама территория Петерговской дороги является ландшафтным объектом, входящим в наследие ЮНЕСКо. Вот такие у нас возможности, при этом до сих пор и сегодня это все не включено ни в какой экономический оборот, какие-то отдельные экскурсии проходят, но это не системно, то есть сама вот эта дорога не выступает таким объектом экономического развития, и весь туристический поток в общем проходит мимо. Он использует ее, но он проходит практически мимо. Мы посмотрели на опыт вообще международный, и мы выяснили, что в Германии, например, в прошлом веке, в 30-х годах, по-моему, было спроектировано более 80 тематических маршрутов по разным направлениям, которые успешно развиваются и сейчас там являются основным
таким мощным фактором привлечения и управления туристскими потоками. Они по-разному там строятся, по-разному управляются, но это с точки зрения развития внутреннего туризма является одной из важнейших частей немецкого рынка. Германский туристический рынок – один из самых масштабных рынков в мире. В первую очередь мы подумали о том, что нам надо немножко поменять бренд, потому что Петерговская дорога как географическое название вполне ничего себе, но с точки зрения там брендирования мы решили использовать выражение «царский путь», «царская дорога», которая такой философский смысл имеет, очень содержательный. Это, значит, в античности наиболее легкий, быстрый и разумный способ добиться чего-либо. Нам показалось, что это хороший образ для брендирования территории. И 37 километров протяженность, приближенность, условно говоря, ко всем этим объектам, более-менее обустроенность, наличие внутреннего рынка санкт-петербуржцев в виде 5 миллионов, плюс потенциального рынка туристов в виде еще 4 миллионов, показалось нам достаточно любопытной историей. Вот мы выбрали в рамках из 200 объектов путем больших коммуникаций, споров с экспертами, экскурсоводами, музейщиками. Мы выбрали какое-то вменяемое количество объектов. И знаете, какой ключевой критерий у нас оказался? Доступность их для туристов. Единственное, что их можно посмотреть туристам. Обнаружилась масса объектов, которые гибнут, которые находятся в этом, не имеют нормального субъекта управления, в разной степени разрушены, многие разрушаются. То есть, смотрите, при такой ситуации, когда нет объединенного такого понимания использования территории, девелоперы-то ведь не дремлют, это пригороды Санкт-Петербурга. И что там происходит с точки зрения вот этого девелоперского развития, ну, начиная с того, что сама дорога в нижней ее части сейчас перерезана, значит, резиденции нашего президента Константиновской. И часть этой дороги проходит, собственно, по вот этой вот закрытой территории. Ну, мы понимаем, какая-то угроза вообще с точки зрения использования. И много таких решений девелоперских. Нам становится понятно, что мы все больше и больше теряем этот уникальный ресурс. Мы посмотрели возможности, собственно, инфраструктурного развития. Там есть железная дорога, которая может выступать таким базовым транспортным средством перемещения. Там есть великолепные возможности для велотуристов и автотуристов. Причем в Санкт-Петербурге, в котором на севере практически очень хорошие условия для велотуризма, юг не освоен совершенно. То есть южные районы, которые застраивались царскими фамилиями, в представлении тех же санкт-петербуржцев не являются местами отдыха. Вот мы столкнулись еще с такой историей любопытной. Санкт-Петербург на севере застроен отличными ресторанами, отличными гостиницами. Юг вот не включен вообще в сознание даже с точки зрения самих санкт-петербуржцев. Мы подумали о едином календаре событий, попробовали вот то, что обсуждалось с предпринимателями, объединить эту историю, очень много дискутировали, придумали разные проекты, которые так потихоньку начинают сейчас продумываться и управляться. И в итоге вот у нас вышла такая формулировка, мы решили, что это все может развиваться в рамках туристического кластера, в котором бизнес выступил закаперщиком, и мы создали первую эту туристическую карту. Ну, такую мы скинулись, это было почти, по-моему, 500 000 стоимостью проект. Мы создали туристическую карту, ориентированную на простых туристов, в которую включили вот эти вот наиболее интересные нам объекты. Обычный такой хороший профессиональный ход. Потратили мы на это почти полгода, провели конференцию бизнесовую, где поговорили с операторами и выяснили, что они заинтересованы в таком создании такого маршрута. И провели несколько рекламных туров. На этом этапе мы, на самом деле, сейчас находимся, мы обсуждаем, поняли, что проект намного сложнее, чем просто маркетинговое решение. И, в общем-то, столкнулись с тем, что город у нас не отказался выступить заказчиком на этот проект. Ну, у нас просто в Санкт-Петербурге особая ситуация. Танина мне поможет, она тоже расскажет о таком опыте.
Сейчас мы готовим конференцию с инвесторами в объекты историко-культурного наследия дороги. И будем, в общем-то, на самом деле, наша задача найти среди крупного бизнеса, потому что все бизнесы, которые сегодня входят в этот проект, не очень мелкие. И поодиночке мы можем скидываться только на вот такие вот рекламные проекты реализовывать. И мы понимаем, что серьезно эту задачу мы не решим. И, собственно, кластера без стратегии, без исследований, без некоторого общего понимания ситуации и концепции развития территории мы не решим. Вот на всю эту работу нам найти надо либо заказчика, либо ресурс. То есть либо органы власти, либо мы сорганизуемся между собой и найдем более крупного заказчика. У нас есть гипотеза, с кем мы должны говорить. Вот мы сейчас находимся в этом направлении. И на данный момент мы на самом деле столкнулись, пока мы реализовывали этот проект, мы выяснили, что Петерговская дорога начинается у нас от нулевой версты, на которой в Санкт-Петербурге реализуется другой масштабный проект. Называется он «Музейный квартал». И я сейчас передам слово Антонине, она расскажет, автору и лидеру этого проекта, она расскажет о нем, а мы расскажем дальше о нашей гипотезе и о том, что мы хотим организационно, какую модель партнерства мы хотим выстроить. Спасибо, Юлия. И вот Юлия очень хорошо отметила, что целая территория, вот южные районы, пригороды Петербурга не ассоциируются у горожан с зоной отдыха. Но такие черные пятна есть не только в пригородах Петербурга, но и в самом Петербурге. Пожалуйста. Но и в самом Петербурге. Вот мы сказали, что Исаакиевский собор у нас самый посещаемый. И вот рядом с Исаакиевским собором есть уникальная территория бывшего почтового городка, а еще раньше это Морская Слобода, а еще позже, после почтового городка, это конногвардейские казармы и история русской армии. И вот туристы подъезжают на автобусе на Исаакиевскую площадь, останавливаются, поднимаются на колоннаду, смотрят Исаакиевский собор, спускаются, садятся в автобус и уезжают. И все. И в принципе иностранные туристы, не только иностранные туристы, знают центр Петербурга, вот до Исаакиевской площади от Невского проспекта, Дворцовую площадь и вот этот весь центральный район. А рядом с Исаакиевской площадью находится вот уникальный район, бывший почтовый городок, который сохранил свою функцию с XVIII века, в котором расположено сегодня 5 музеев, 2 учреждения музейного типа, галереи, 21 памятников истории, культуры, архитектуры. Это уникальный район, который, вот вы видите, с колоннады Исаакиевского собора вид на музейный квартал, который совершенно случайно вдруг вот стал точкой реализации проекта. Я не занимаюсь в туристическом бизнесе, я не музейный сотрудник, я преподаватель, и в свое время, в 2004 году, я организовала на философском факультете кафедру музейного дела и охраны памятников, которую возглавляет Михаил Борисович Петровский, ну, я его заместитель. Естественно, вся работа на мне, и когда я задумалась над тем, кого готовить я должна для музеев, и какими компетенциями должны обладать будущие музейные сотрудники, то я стала активно сотрудничать с музейными сотрудниками. Город у нас не только город музей, но город музеев и город музейных кафедр. У нас в этом году в Петербурге 6 кафедр, которые готовят специально музейных сотрудников по программе музеология. Это уникальный город, больше нигде, даже в Москве, да, по-моему, там 1 или 2 есть сейчас. И когда я стала разговаривать с музейными сотрудниками, то я поняла, что музейным сотрудникам мои студенты не нужны. Они сказали, нам ваши студенты не нужны, мы не понимаем вообще, кто это такие музеологи и музееведы, да, нам хватает профильных специалистов, а мы их в музеях переделываем, переучиваем и делаем вот музейными сотрудниками. И после этого, значит, я поняла, что надо как-то объединять музеи, надо как-то находить контакты.
И надо как-то создавать площадку, где бы мои студенты могли реализовывать свои проекты. И поскольку так выстроились мои отношения, что больше всего, теснее всего эти контакты возникли с музеем центральной связи, с музеем истории религии, то вдруг вот в 2008 году пришла мне такая идея сделать музейный квартал в Санкт-Петербурге. Объединив музеи вот на первом этапе, объединив музеи вот на первом этапе, вот эти музеи, это территория квартала, вы видите Исаакиевский собор, и вот прилежащая территория от Конногвардейского бульвара до набережной реки Мойки, от площади Труда до Исаакиевской площади. Вот концепция самого проекта. Это, конечно, создать модель музеификации городского квартала исторического, это сделать сотрудничество музея и вуза реальным и создать новый туристический продукт. Основные задачи, в общем-то, они остаются, они не новые, они охватывают те же самые параметры для всех таких проектов. А вот потенциальная аудитория этого проекта, безусловно, это все абсолютно слои населения, но в большей степени мне были интересны школьники, студенты, жители Петербурга. Я меньше всего ориентировалась на въездной туризм, скорее на внутренний. Но, в общем-то, все, что, как положено, можно здесь использовать. Кроме того, мы сразу стали оценивать историко-культурный потенциал этого квартала для того, чтобы его вот реализовать в конкретных продуктах. Сделали анализ, собрали исторические сведения по стилям, по каким-то историко-культурным данным. Все это свели в таблицу. И потом, значит, организовали, концепцию мы разрабатывали под грант Петербурга вместе с РГНФ. Был такой грант, и концепция у нас разработана, она довольно такая полновесная и хорошо проработанная, и ею мы пользуемся еще до сих пор. И в концепции вот только на этой территории мы разработали 20 со студентами экскурсий полноценных, тематических, только по вот этому кварталу. 20 экскурсий. На втором этапе, ну вот в частности «Тайные знаки масонов», одна из экскурсий. На втором этапе, значит, к нашему проекту, почему партнерских музеев и учебных заведений присоединилась Почта России, потому что до сих пор находится почтамт, и большинство зданий относятся к Почте России на этой территории. Муниципальный округ Адмиралтейский и Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга. И вот на втором этапе, безусловно, конечно, нам нужно было работать с местными органами власти. И все власти, и Комитет по культуре, и муниципалитет, и администрация Адмиралтейского района, все говорят «да». Все заинтересованы, но больше, дальше этого слова «да» никто второго шага не делает. Ни ресурсов каких-то своих, ни финансовых никто не вкладывает. И, в общем-то, мы и сегодня ограничиваемся своими ресурсами и ресурсами грантов. Мы получили грант Комитета по культуре на создание межмузейной информационной зоны. Идея в том, чтобы все-таки вывести музеи как бы из своих территорий, своих зданий на ближайшую территорию, да, и раскрыть этот потенциал. И создать такую вот в этом квартале межмузейную информационную зону, для того, чтобы жители Петербурга и те, кто гуляет по Петербургу, те, кто приезжает, по крайней мере, считывали информацию историко-культурную и о музеях, потому что мало кто знает, где расположен, например, музей-квартира Набокова. Далее мы получили грант «Музей связи». Вместе с нами получил грант фонда Потанина и «Нулевая верста». А вот в почтамте находится этот первый верстовой столб «Нулевая верста». Отсюда идет отчет царской дороги. Вот. И мы под этот грант создали 5 уникальных, потому что это не экскурсии, а это совершенно другая методика. 5 прогулок пешеходных, интеллектуальных прогулок, бесед с персонажами. Мы выбрали персонажей, которые соответствуют историко-культурному контенту. Это прогулка с писателем, прогулка с архитектором, прогулка с почтальоном, прогулка с дворником и прогулка с масоном.
И это действительно не экскурсия, а это диалог, когда нет экскурсовода и нет слушателей, а есть собеседники. И это принципиально, что мы вводим. Мы все собеседники, и мы как бы вспоминаем, рассуждаем, размышляем, обмениваемся информацией в ходе вот такой вот беседы и учимся считывать историко-культурный потенциал в городе. Вот взгляд почтальона на город, взгляд архитектора. Мы придумали атрибуты, то есть не костюмированная, не театрализация, а только атрибуты. Это шапочки, шарфики, зонтики и сумки. Кроме того, мы, что самое трудное дается в городе и для чего нужна поддержка властей, это, безусловно, навигация по кварталу и какие-то информационные стенды. Вот мы пока воспользовались помощью муниципалитета, и на 2 стендах муниципалитета мы развешиваем информацию о музее. Вот пример. То есть каждый житель этого квартала, проходя мимо, может прочитать какую-то информацию о самом музее, о людях, которые там живут, которые там работают, о каких-то предметах уникальных, то, что не выставлено в экспозиции. Дальше мы попытались работать со студентами, дизайнерами кафедры средового дизайна Мухинского училища для разработки каких-то элементов навигации. Вот что-то они нам придумывали, но сделать это не через комитет по культуре, не через комитет по градостроительству практически в нашем городе невозможно. Кроме этого, мы разработали буклет навигационный, 21 объект, все услуги, которые, значит, мы предоставляем здесь, сведения о музеях, об учреждениях, о галереях, все вот только на территории этого квартала здесь можно узнать. Одновременно мы стали работать с местными жителями, потому что основная моя была идея, кроме объединения музеев и вывести их в город, и объединить потенциал города, историко-культурный и музеев в едином каком-то проекте, это было заинтересовать местных жителей, чтобы для местных жителей, для жителей этого района музей стал как бы вот тем культурным учреждением, своим учреждением. И мы предложили сделать под эти прогулки пешеходные, интеллектуальные, благоустройство дворов тематическое, двор писателя, двор архитектора, двор такой межконфессиональный, не масона, двор дворника, куда бы мы, гуляя, могли зайти, отдохнуть и посидеть. Мы встречались с местными жителями, мы получили отпор, вот, но мы не теряем надежду. И сейчас мы занимаемся просветительской деятельностью среди жителей. На втором этапе, на третьем этапе, ну вот это проекты, это вот сам культурный ландшафт, который нам позволяет как бы черпать идеи старые, не отреставрированные, новые. И вот примеры той существующей сегодня навигации, которая очень убога в городе, которая, в общем-то, ни на что не ориентирует и которая очень часто бывает не соответствует историко-культурному контенту, как вы прекрасно видите, да? Вот что нам удалось только с большим трудом через комитет по культуре провести, это сделать вот такие вывески навигационные в 6 или 7 в разных точках квартала, обозначив, что вот эта территория все-таки как-то связана с почтовым городком и что она является музейным кварталом. На третьем этапе заинтересовались нами уже другие структуры, для которых туристические, для которых как бы важно расширение культурных услуг. И прежде всего это и бизнес, это вот музей русской водки, который оказал нам поддержку рекламную. И сегодня о музейном квартале вы можете прочитать в журналах, которые распространяются в поездах, на паромах, на картах города Петербурга есть обозначение музейного квартала. Это вот уже следующий этап, когда наш проект перерастает в государственно-частное партнерство. И в результате вот этого интереса других структур, это и гостиницы, это и рестораны, это и турфирмы, очень много мы с турфирмами встречались, они нас поддерживают, они хотят рекламировать, предлагать
и продавать наш продукт. Его нужно только довести, как бы доделать до конца и создать такой пакет услуг. Мы над этим сейчас работаем. Вот эти карты, где вы вот видите, вот внизу там целый такой блок, где перечислены все наши музеи и услуги наши на этой карте. Ну и в результате в прошлом году мы подписали протокол о сотрудничестве с 13 организациями. И это уже не только музеи, которых стало больше. Военно-морской музей переехал в Крюковские каналы и казармы и добавился. Это и высшие учебные заведения. Партнером нашим является и университет авиаприборостроения, который находится в казармах конногвардейского полка. Это и администрация, и комитет по культуре, и Российский союз туриндустрии. То есть, в общем-то, действительно мы выходим вот на такой партнерский проект. Пока на этом уровне, на сегодня на третьем этапе, мы только вкладываем те ресурсы, которые есть у каждой организации. Да, не финансы, а только ресурсы. То есть, рекламируя этот проект, помогая, участвуя в совместной какой-то деятельности и, значит, естественно, способствуя поиску средств. Ну, вот, пожалуй, что еще? Да, в результате, конечно, вот этого сотрудничества у нас возникло еще, кроме вот царского пути, то есть сейчас идеи просто вот они множатся. И еще, в принципе, один бренд возникает, это Адмиралтейский променад. Что я хочу сказать по поводу, ну, если будете в Петербурге, заходите в музейный квартал, по поводу того, что образовательный потенциал дал свои положительные результаты. Студенты прошлого выпуска организовали свою галерею, 2 студентки. И причем активно очень сейчас развивают этот маленький свой галерейный бизнес. Они развивают наши экскурсии, они придумывают свои экскурсии, они рекламируют наши экскурсии, проводят одновременно по музейному кварталу наши экскурсии. Кроме того, мы выпускаем детский журнал «Музейный бумажный кораблик». Это тоже молодая семья, которая при нашей поддержке делают абсолютно сами все, от начала до конца некоммерческий проект. То есть вот это, по крайней мере, задача, которую я вставила в самом начале, образовательную, показать студентам, что можно сделать в городе, самим какие проекты осуществить. Это у меня удалось. Все остальное только в стадии разработки. Спасибо. То есть у нас есть, как у бизнеса, у нас есть свои ограничения, так и у музейщиков оказались свои ограничения. И у нас есть идея, нам очень интересен проект, который вот сейчас будет дальше представляться коллегами из Великобритании, потому что там как раз модель консорциума, которую мы планируем попытаться реализовать в 2 наших проектах как совместную сетевую историю. Мы допроектируем это вот, с учетом опыта Великобритании и попробуем осенью на конференции нашей бизнесовой представить уже новую модель, собственно, продвижения 2 этих проектов. Да, я приглашаю Линду Тутик, которая вчера коротко уже представила свой музей. Повторю, что Линда является исполнительным директором фонда наследия Вала Адриана Великобритании. И нас как раз очень интересует уже сложившаяся модель объединения разных владельцев маленьких кусочков этой стены, маленьких кусочков наследия, да? Как выстраивается это партнерство с точки зрения экономики и соорганизации? Thank you very much. I want to give you an overview of the model of the Hadrian's Wall Trust and our responsibilities for protecting the World Heritage Site of Hadrian's Wall. And we will also show you how we have brought together partners across Hadrian's Wall to work together. So, here are several images of the wall, and you've got, you can see the long line of Hadrian's Wall here across the central section of the north of England. And then the other pictures show you some, the top right one is a small
temple of Broccolicia. This was a Roman temple. There were many across Hadrian's Wall. This is a major fort at Chesters. There are 12 major forts across the wall. And this gateway is part of a small fort which housed maybe 20 men. The large forts housed maybe 800 men or something like that. So it's just to give you a flavour of the World Heritage Site. But we are responsible for every single stone in the wall, so that we must take every care we can to protect the World Heritage Site. So this is Hadrian's Wall. We're also part of a transnational World Heritage Site, the first transnational World Heritage Site, and it includes the Limes in Germany, the Roman frontier in Germany and the Netherlands, and the Antonine Wall in Scotland, which is a small Roman wall which was occupied for 20 years only, just in Scotland. But Hadrian's Wall is the main Roman frontier. But as you can see, the Romans had a frontier all the way around the Middle East and North Africa. And it's the ambition of UNESCO that eventually all of these countries would be part of the transnational World Heritage Site. But at the moment it's only 3 countries, Scotland, England and Germany. So the World Heritage Site I mentioned yesterday, it extends from Newcastle in the northeast of England right across to Carlisle, which is the small town in the northwest of England, and it also continues all the way down the coast of Cumbria. And the Romans didn't need to build a wall down the coast because the sea was there, but they did build forts and mile castles to keep the defensive structure going. So Carlisle was the place from which the Romans administered the whole frontier for over 300 years. Our job is quite complex because we have to work with many organisations. So we have 2 national parks in this part of the north of England, the Lake District in Cumbria and the Northumberland National Park, 2 areas of outstanding natural beauty, 9 local authorities, the local government area, and 70 parishes, which is the small village organisation around small communities, lots of tourism organisations, and most importantly, there are more than 700 farmers and landowners, 120 of which actually own a part of Hadrian's Wall. So we need to work with all of these people to make sure they protect the wall, but also that we have their goodwill to do the work that we want to do. We run the management plan for the World Heritage Site. So every 5 years we have to write a master plan of how the wall will be protected, but also how it will be developed. And as you can imagine, within the management plan we look at the coordination of many activities, the protection and conservation of the wall, the interpretation of the World Heritage Site, learning, education, marketing and communications, visitor management and business support and economic development. So every 5 years we make a new plan, and at the moment we're on our 3rd management plan for Hadrian's Wall. So for the management plan we have 6 interest groups. So we group together all of the people who are involved in this kind of activity. So we have representatives from farming and land management. We don't work with all the 700 farmers together, but we have their representatives in a group. We work with the planning and protection authorities of the local government. We look at sustainable access, and that means including encouraging walking and cycling and using public transport to access the whole corridor, and we have representatives of those bodies. We look at visitor facilities. Our museums
how we present and interpret the wall, and we have a group for education and learning. So most of the museums have an education officer, and they all come together to look at the education strategy. And then we also look at archaeological research, and we have a group of very senior academic archaeologists from many universities who come together to decide which parts of the wall should be excavated. We had a major piece of consultation in 2004, and it basically described what all of the problems of Hadrian's Wall were. So I said yesterday, for 25 years, from about 1980, the visitor numbers went down and down and down. And the major study identified that there was a lack of a clear voice for Hadrian's Wall. There were many, many owners, but not one organisation which could speak on behalf of the whole wall. There was a very poor understanding in the public of why the remains were important in our history. There was a lack of cooperation and cohesion amongst all of the agencies, the public bodies and private bodies working across the wall, and there had been a lack of investment in interpretation and learning. So at the end of this consultation, it was decided that a small company, which has now become the Hadrian's Wall Trust, would be put together, and that we would advocate for all of these issues. So we look at how we could coordinate everybody and bring them together through the management plan and look for strategic ways forward on investment, on marketing, and on conservation and protection. We've got a very small team. We have been the victim of very large cuts to our budget in the last few months, and we used to have nearly 20 people, and now we have only 12 people. And it's quite complex because there are many, many individuals from all of these organisations that we need to deal with. But within our small team, we have people who are experts in archaeology and heritage management, environment and landscape management, in interpretation, education, research and events management, in tourism and visitor facilities development, in destination management, marketing and international marketing. We have people who understand regeneration and bringing capital investment together to put into museums and other capital projects which enhance the visitor experience. So not necessarily museums, it might be hotels or bed and breakfasts, cafes, etc. We look at community engagement because everything we do is for the communities who live across Hadrian's Wall. We want them to benefit economically from everything that we do. And we look at access and transport management, and we run project management and business planning for our operation. But as we only have 12 people now, you can imagine that most people are doing 2 or 3 of these different things. We have a vision. We want to be world-renowned for best practice in World Heritage Site management, and we want the quality of the visitor experience in Hadrian's Wall country to be really excellent, and we want our work to contribute to the local and the regional economy, and we want to create a very strong sense of place for our local communities so that they are proud of this important place within which they live. And our approach is to do everything we do in a wall-wide way, so we always consider the benefit to the whole of the wall or the problems with any particular project. We think about the whole wall and whether it's the best thing to do. And everything we do is based on partnership and engagement with many organisations. We have a small team. We have just become a charity which enables us to receive donations, hopefully from rich people and from other foundations and charities. And it helps with tax and with
keeping more of the money for the work that you do. We've got a small team who look at sustainable development, so they are the people who find the capital money to put into the museums or into the cafes, the restaurants, the accommodation across the wall. So we're gradually improving all of the facilities. We've got a World Heritage and Access Director, Nigel Mills, who some of you have met, and he looks after everything to do with the World Heritage Site and the management plan. And we have a marketing manager, and we are about to appoint a fundraising manager, because without the ability to raise money, we are going to have a lot of problems with our own funding going forward. But we have a plan which hopefully this smaller team will be able to develop. And that just gives you a little bit of information. I think I've already explained what each of the teams are doing. So the benefits of having this work done in one small team, and usually these functions operate out of different organisations. So sometimes the heritage management, National Heritage Management Company might look after the heritage, the local tourism body would look after the marketing, and maybe a regeneration or development company or a local authority would look after the development. But it's very unusual. We are unique in Britain that we are the only small company which has these skills all together. And the benefit of that has been that whilst the individuals in the team have really had to learn a lot from each other, because the marketing people didn't understand capital development, the heritage and interpretation people didn't understand marketing, but actually over time, over 3 or 4 years, now we can make good decisions much faster because everybody understands all of the issues which must be thought about when we plan a new project. So we've been able to develop a new management plan for the wall, very importantly, a new interpretation framework. We had a lot of research that said people found the wall very boring. You know, it was a lot of stones. Why was it important? You can see that it sits in a lot of empty countryside. It's very, very beautiful countryside. But we needed to re-engage people with why this heritage was so important in our history. So we looked at a lot of research, and we interviewed a lot of people who had visited the wall and a lot of people who hadn't visited the wall. And we asked them a lot of information about what would make them interested in the wall, or what they had most enjoyed learning when they did visit the wall. And we had the problem where many visitors came for maybe 1 hour or 1 afternoon, and they quickly took a look at the wall. Maybe they visited one museum, and then they travelled on. So we needed to find a way of making the history of the wall much more engaging. So the research showed us that if we began to look at ideas rather than just facts, that Hadrian came and built a wall in AD 122, we began to look at politics at the time, ideas about civilization. What did it mean to live on the edge of an empire so far from Rome in the centre? What does that mean for your daily life? Why was this frontier so important to the emperors? At one time, 15% of the entire Roman army of the whole empire were based on Hadrian's wall. So clearly, as a frontier, it was a problem for the empire. And all of these ideas, and we looked at ideas of multiculturalism, because these Romans came from all over the empire to live on Hadrian's wall, so it must have been a very multicultural place. And these were the ideas that people found more interesting. So this interpretation framework, it now informs the new interpretation which goes into many of the new museums. Last year we opened 3
new museums across the wall, new interpretation in existing museums, and already the visitor numbers have increased quite dramatically. So collectively we have an education strategy, a signage strategy. Right across the north of England there are some very odd, in England we use brand signs for tourism attractions, and we have some signs for Hadrian's Wall, but they don't really help you find the museums. So on main roads you have signs saying Hadrian's Wall, but actually what we have developed is a signage strategy which tells you, now you are up Chester's Fort, it's 5 miles to Housestead's Fort, it's 4 miles to Vindolanda Fort, so you have some comfort that you are not too far from the next place, because otherwise if you're new to this part of the world, the wall stretches out of the city into the countryside and it can feel a little bit lonely to go exploring on your own. So it's important that we make people feel confident that they are still close to the wall and that there is more to see just down the road. And we have developed our Hadrian's Wall country branding. This is the brand for the destination in the bottom left-hand corner here. And then we have small versions of that brand which explain different parts of our activity, whether it's cycling or walking, locally produced food, volunteering, our local railway line, and the bus which we run ourselves to go from museum to museum. We have one website, hadrians-wall.org, and we have 750,000 unique visitors a year to the website. And we have created an economic impact assessment that allows us to explain to our partners, if we can finish all of this work across the wall, this is the economic impact that we will have in the north of England. So, this is a plan of the main museums across the wall. It's a little bit small, but basically the Romans were very organised, and they made very strict plans with everything done according to the plan. So we have forts on the east of the wall, Arbea, Segedunum, and a new museum in Newcastle called the Great North Museum. And in this museum there's a large scale model of Hadrian's Wall, a new model, and many fine artifacts. So that really is the eastern base for exploring Hadrian's Wall. If you move out into the centre, you come to Corbridge Roman Town and Chester's Fort and Housestead's Fort, which is the finest remaining Roman fort in the whole of the empire. And we have just opened in the last week a new interpretation at Housestead's. We then have Vindolanda and the Roman Army Museum. And Vindolanda is the place where the Roman writing tablets were found, 2,000-year-old writing of the Romans, and it really brings their whole life to you very easily. You have letters from the wife of the commander inviting you to her birthday party. There's letters from Roman soldiers writing home for more socks and more olives and things. So I'm sure life wasn't as comfortable in the north of England as it might have been nearer the Mediterranean. So those two museums, the Roman Army Museum and Vindolanda, this is the Roman Army Museum, the bottom left photograph here. And one of the problems that we had was, in Britain, everybody imagines the wall is in the northeast of England, to the eastern side, but actually there's just as much of the World Heritage Site in the west, in Cumbria. So we're very pleased that last summer we also opened in Carlisle, I hope Michael is here somewhere, a new museum for the Roman Frontier Gallery. And because there was very little in Carlisle to tell you that this was the important place that the Romans administered the whole frontier from, now we have this very fine new gallery. It's a really fantastic combination of
Roman artifacts and Roman stories, the history of the frontier, and also we have recreated what a frontier might look like today in the world. And this is really the best gallery to go and to really make you think about what was happening here in the north of England 1900 years ago. And then at the end of Hadrian's Wall, because you can walk the whole length of the wall on a designated national trail, and the trail ends at Beauness-on-Solway, which is just the top left-hand little point with a box above it, because the wall didn't go down the coast. And at the end of the wall, there's nothing. There's one small village with one row of houses, one pub, which isn't always open, and we have a plan to buy, there's one farm for sale in the middle of the village, and we are doing a public-private partnership development where the developer can build some, convert some of the farm buildings into housing, and then half of the buildings become a cafe, a shop with outdoor clothing, and a place for group accommodation, because we have many groups of walkers who want to walk the wall, but at this end of the wall there are not enough places to stay. So we hope we can solve that problem with this development. And then at Maryport, which is further down the coast, this is the only site on the wall which we own, and it's a completely unexcavated Roman fort with the largest vicus, which is the civilian settlement, which every fort had a civilian settlement outside where there were shops and women and bathhouses and lots of supply mechanisms for the fort. In Maryport we have the largest civilian settlement completely unexcavated, so we're very excited to see if we can learn more about civilian life near Hadrian's Wall, because much of the archaeological research to date has been about military life. They have excavated within the forts and they know a lot about soldiers, and now we want to know more about ordinary life across the wall as well. 2 years ago we illuminated Hadrian's Wall, and I'm going to give a special little talk about the meaning of that event this evening. It was just amazing. We had 50,000 visitors who came for the weekend, and they spent approximately £3 million in 2 days. So for the local businesses, the bed and breakfast, the accommodation, because we did this event in March, and we were very lucky with the weather, it was a great out-of-season opportunity to make some money, because normally our season begins at Easter a little bit later. And the economy, the visitor economy of the whole corridor is worth £880 million. And our economic impact assessment says if we can finish the work in developing those museums all the way across the wall, we can add another £300 million per year to this corridor, and that would generate over 6,000 new jobs. That's in bed and breakfast, in hotels, in museums, in the supply chain. You know, the people who are making food and supplying the shops. There's a generator effect all the way through the supply chain when you have a successful tourism destination. So our ambition with this line of museums across the wall is to create every museum as a different museum. So every museum gives you a different aspect of life on the wall. It looks at something in greater detail. Maybe it looks more at the military life, the soldiers. Maybe the next museum looks more at Roman communication. One looks more at civilization. One looks more at the meaning of frontiers. So now, if you visit Hadrian's Wall, there are many good reasons to stay for 2, 3 or 4 days
You can walk or cycle, you can take the bus, you can explore more museums. And already, since 2008, we have an increase in the occupancy level of the accommodation across the corridor of 21%. So we feel that the new ideas and new interpretation are beginning to build a much bigger audience and a much steadier tourism market. We do look after the care and the protection of the World Heritage Site, and the biggest danger to the archaeology is people. So people say, how can you encourage more visitors to Hadrian's Wall when you might damage the archaeology? But actually, it's the best system that we also care for the archaeology. So we try to keep the walking trail in very good condition, like the picture in the top left. And if it's very wet, and before we had such good management systems in place, a lot of walkers can make it look like the bottom. And often the Roman stones are only maybe 10 centimetres, 20 centimetres below the ground. So damage can be done very easily. And there is much of the archaeology which is underground. It's not visible as the wall. So we keep very, very close detail every single day on the contents of the water, of the trail. We have two lensmen who are out on the trail. It's 84 miles long every single day, and they are looking for small places of damage, and they can reseed the grass, they can divert people maybe just by 1 or 2 meters so that we can protect places which are looking sensitive. And of course we encourage people to use the bus if they're visiting museums, or if you're walking, because it's a linear walk and you want to go back maybe to your car or the place you started, you can use the bus to go back or to get to the beginning of your walk. So it serves many functions, and it's also used a lot by the local population who like to use it because it's a much more scenic way to get from Carlisle to Newcastle. We really work very closely with our communities across the wall, and we work with local businesses. These are people who are they make everything, like the people here. They make t-shirts, they make food, they make beer, they make honey, they make cheese, they make pottery, they make candles, a lot of local produce, and we try to encourage them to brand that as made in Hadrian's Wall country, as you can see at the bottom there. We also, part of our community task force are our volunteers. So we have 100 volunteers who work all the way across the trail, and they spot problems for us. They are looking once a week just to make sure that the trail is in good condition, and they send us a report. And if there's a problem, we can send out the lensman to fix the problem. But we've also trained 25 of these volunteers. They have had a 16-week training course to learn a lot about Roman history, or the particular history of one of the forts. And it means that during the season, 2 times every day, there is a human being there who can tell you the story of the history of the Romans and the fort. And we have found that the public love this because it's human interaction. You're not just looking around ruins and remains and reading by yourself. Somebody else can really bring it to life for you and really recreate the atmosphere of the wall and maybe 1900 years ago. So those volunteers have been really fantastic. But another way that we communicate and really try and help improve the visitor experience is we have also trained over 200 of the small business owners across the wall. We offer them a training program, and they can take as many days of the training program as they have time for. So once
Every 2 weeks we run a training program on Roman archaeology, Roman history, on the landscape, on the geology of this landscape, which is very stunning, on local plants and nature. And it means that when visitors come and stay in the bed and breakfast of the person who's been trained, that person gives them a much more in-depth knowledge of why the area is so important. And the visitors love this, that the person in the cafe or in their hotel can tell them so much more about local history or local nature. And we call this program Know Your Hadrian's Wall Country. And nobody has to do it, but it has been really, really popular with the small businesses that we work with right across the corridor. So we try and run training sessions in the east, in the middle and in the west, so that everybody can participate. And it's a very inexpensive program. It really doesn't cost very much money at all. And again, that really helps with this sense of identity and sense of place, because the local community know much more about the history. Okay. Very quickly, one of the benefits is that we have marketing experience. So we have really worked hard to bring more media to the wall. We can create more interesting stories of why they should visit from our new interpretation framework. So we're creating a lot of ideas about people coming to walk, to cycle, to learn about Roman history. And we have really been able to generate a lot of coverage. And we provide information for potential visitors through our website and also through tourist information centres across Britain. And this is it. This is just some comments from some people who have been very kind to say that our work on the World Heritage Site has made a real difference in the last 5 years. But we know we have a lot of work still to do. So thank you very much for your time. I'm really honoured to be here, and it's been a pleasure to have people from Russia visiting us in Hadrian's Wall too. So I hope you will all get to visit us one day. Thank you. Я думаю, в правах модератора я все-таки задам вам несколько вопросов, которые касаются все-таки такой прагматики партнерских отношений. Я еще раз... Повторите, да, еще раз, Линда, что я сказала. Вот, может быть, мы пропустили, какое количество организаций объединяет фонд? We have, there was one slide at the beginning which showed a range of organisations. We work with about 500 commercial businesses and about 30 major organisations. People like the Environment Agency, our National Heritage Body, our national parks. Yeah, but the commercial people are people like hoteliers, restaurants, cafes, small attractions, the museums, etc. Yeah. Да, и тогда следующий вопрос. В чем, собственно, прагматика экономических отношений? Вот как устроено это партнерство? Кто за что платит и какие сервисы от этого объединения получает? Okay, that's it's a very interesting question, because 5 years ago we were funded mostly by 2 development agencies in the north of England, and we had more than £1 million, and we had more people. And everybody, all of the partners, expected us to pay for everything. And they thought, you're very wealthy, you could pay for everything. So it was very difficult to build partnerships where we said, well, we can pay for half of the activity, but you must also contribute half of the activity. And now, in this new world, where there's much, much less money, luckily, we have been able to win
quite a lot of grant funding, some for the individual museums, but also some to help us as an organisation complete. We want to complete the interpretation and the signage and the marketing of the wall. But it's, I think the lesson that we learned was it's very important at the very beginning to establish the relationship and the partnership carefully and not to take all of the responsibility, because I think it has been very, very difficult for us to move from being everybody imagining. We never had as much money as people thought, but everybody imagined we had a lot of money, and to move to the situation where we have to ask everybody to be a partner. The good point is that now that we have a strategy and people can see change across the wall, people now, they want to participate with us. So everything moves on, Во-первых, вы сказали, что у вас всего 12 сотрудников. Вообще, конечно, удивительно, потому что в наших госмузеях есть 300-400 человек, и тут ясно, что 12, правда, удивляет. А изначально было меньшее количество сотрудников, или вы начинали на такой команде, таким коллективом? No, we started with 21 employees when we had more money. And in the last 6 months, I have had to reduce it to 12 people. And the real difficulty is because we need to keep a lot of the technical skills, because we want to have the range of skills in the organisation. So what we have lost is administration and better finance. We still have to look after our finances, but we have less people working on some areas of work, and in some areas that's okay, but my ambition is to get 3 or 4 more people back as soon as possible. So it was also, I don't know how it is in Russia, but in Britain it has been really important to show that you made a cut, because otherwise everybody thinks you're living in, we call it cloud cuckoo land, you're not facing reality. So when you can show that you've made a cut, then people believe that you have tried to contain all your costs. So. Линда, у меня вот такой вопрос. Продолжение Инны вопроса. Вы не являетесь собственниками продукта туристического по валу Андриана. Вы являетесь, тогда, я понимаю, таким консалтинговым, маркетинговым, сетевым агентством, которое оказывает услуги по доработке этого продукта вала, по его продвижению, да? А у вас не возникала идеи, собственно, создать свой продукт и начать им управлять, и через это отбирать участников продукта? И, собственно, вести к ним туристов, продвигая уже продукт. Yeah, that's a very interesting question, because we do, our big problem is as we increase visitors to all of these museums, we don't get any money back. And really, in the beginning, there should have been a negotiation that maybe a percentage of the ticket price came back to the company, so we could do more marketing and then they would be more successful. Anyway, it didn't happen like that. But we have one site in Maryport on the west coast of Cumbria, but we have to create a special charity to run that museum when it is ready. We're still finding the finance and beginning with this project, because otherwise we can't be neutral and work on behalf of all of the other museums. So we have created a separate small organisation which will be responsible for making that museum profitable. We will get some rent from the land because we own the land, which will help. But it's going forward, we have to look at a lot of new ways of raising money.
And Michael mentioned some of these ways with the London Museum of Transport yesterday, but we are setting up a Friends of Hadrian's Wall scheme so people can join online. We are very actively looking for sponsors. Somebody could sponsor our bus or our information or our website or something. We also have the problem that we don't own a space, so we can't host a dinner or a reception. We can borrow the spaces from the other museums because we have a good relationship, so they will allow us to borrow theirs, but it's not ours. And we're also very shortly, and I hope you'll all buy one of these, we are going to launch in about 10 weeks' time. You can buy one brick in the wall. So we've created an internet mechanism, so you can have your initials put on one brick in Hadrian's Wall, and there are at least 2 million bricks, so maybe by next year we'll be rich again. But we have to look at many varied ways of finding some funding to go forward. So. Линда, я вот все-таки... Вы... Что, можно еще эти-то? Ну, давайте. У меня вопрос, касающийся интерпретации и продуктовых стратегий. Извините, я тогда задам свой уточняющий по этому пункту вопрос, да, чтобы нам не прерывать дискуссию, извините. Линда, все-таки вот то, что касается экономики отношений, вот за что и сколько платят участники объединений, и что они получают, вот, если конкретно описаны услуги, да, которые они получают при том или ином взносе. Okay, we have two levels of partnership. One is the major level, so we have funders of our organisation, like English Heritage, who own 4 of the museums across the wall. And they fund us to do the management and the protection of the archaeology, but they also fund us because they want to have more visitors into their museums. So that's one kind of partnership. It's the major organisations, and we have 3. Well, now we have a small amount from the 9 local authorities across the wall, but it's a very small amount, and it only contributes to care and protection. We have a business club. We call it the AD 2022, and in 10 years' time, it will be the 1900th anniversary of Hadrian, the Emperor Hadrian, beginning to build Hadrian's Wall. So we have 150 partners or stakeholders, and they pay £300 each. Maybe 1,200 rubles, no, more than that. For their £300, they are on our website all year. They are printed in a small brochure with all of the accommodation and businesses who are in our club. And we also now, we have to be much more commercial, so we take the journalists and the media to the members of our business club and not necessarily to the other attractions or other accommodation across the wall, because we have to grow the number of people in the business club, so there has to be some perceived benefit to being in the club, and we have to be more rigorous about supporting the businesses who have supported us. But collectively, this business club raises about £20,000 a year. So it's a help for our activities, but it doesn't pay for much more than the brochures and a small amount of marketing. But that's why we need to make it bigger and bigger. Спасибо. И вот у коллеги, да, еще вопрос.
Значит, вопрос касается продуктовой стратегии и интерпретации. Как это взаимосвязано и что из чего вытекает? Вы хотите обновить экспозицию интерпретации и создается новый продукт под это? Или наоборот, создается новый продукт и меняются, обновляются интерпретации? It has been a chicken and egg situation because in the beginning we had no new interpretation. We had to begin work 5 years ago, but all the museums were just as they had been, and the product for the visitor was just as it had been. We have not enough good, interesting interpretive trails. So we had started to put the interpretation into the museums, and last year was a good year because 3 new museums opened, and then 1 has opened again just recently. And now we have products that we can really sell to the visitor. So now we can put a tour together, but we encourage local businesses to put the tour together because we are not a tour operator, but there's an opportunity for local businesses to really improve the itineraries of the visitors which they look after or plan visits for. So we had to start in the beginning taking people to the existing World Heritage Site, but now we have new product and the local businesses are beginning to represent the new product in their own brochures and on their own website, and to make much more interesting itineraries. So we have built a collection of 16 walks near Hadrian's Wall. You walk, instead of walking in a straight line along the wall, we encourage people to do a circular walk, so they walk away from the wall. They might get a better view of the heritage and also see something else which is interesting in our history along the way. And the real plus point for us is that people doing circular walks, it takes the pressure off the National Trail. So the long walking trail is very interesting to people. People come from Australia, from South America to walk across the wall, but actually for its protection it's better if people walk, you know, half a kilometre, 1 kilometre away on some different walking routes. In Britain we have a huge network of footpaths, so you can connect many footpaths to make